It's dawn. It seems there's something happening on the island. As though from thin air, something is hatching into life. This weird, noisy rabble has sprung from the imagination of one man, a man whose art brings to light the inner world of his dreams. He's the Spanish artist, Joan Miró. Miró is one of the grand masters of 20th century art. Here he is at 85, working in Palma, Majorca, with a group of young actors from the mainland. Together, they've invented an entertainment, the sort of play to be performed anywhere. It's something entirely new for the actors and for Miró. It's the first time he's done anything like this since he worked with Diaghilev and the Russian ballet back in the 20s. It was a fascinating time to visit him, to watch him working with these actors and also working alone. Friend of Picasso, Max Ernst, Masson, he's almost the last of that great generation of painters who worked in Paris in the 20s and who have left their mark on the art of this century. I first met Miró in London in 1936. He was over for the great Surrealist exhibition I was helping to organize. I found him in a Lions Corner house. He was eating the biggest and the most colorful ice cream sundae I've ever seen. We've been friends ever since, for 42 years. Oui, c'est formidable de voir travailler comme ça, dans le silence. Ah oui. Parce que je m'appelle si bien de cette toile, une grande toile avec silence écrit là-dessus. Des gens qui travaillent avec la musique, ça je peux pas. Toi, tu aimes bien le silence. Oui. J'aime bien le silence. Oui, 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 oui. Ça, c'est très compréhensible. Parce que aussi, Miró is a quiet, modest man. To watch him working in his studio is as fascinating as watching a bird build its nest. It's easy to forget that he's painted some of the most important and some of the most beautiful pictures of our time. I was lucky to be in Paris during those pre-war years, when it was seething with the activity of poets and painters, among whom Miró was one of the most brilliant. For me now, he's the last of the great Surrealists. I watched the actors rehearse. They call themselves the Clacker, and this was the first time Miró had seen them perform in these costumes.
For me, it was like seeing the strange dream figures of Miro's paintings come to life. What surprised me, too, was that this spectacle seemed to say a great deal, not only about the claca, but about Spain, about Catalonia, our own problems, and about Miro's own life. The claca's theme is tyranny, ancient and modern. Their central character is a grotesque figure, originally based on Le Père Ubu, Alfred Jarry's legendary tyrant. He became merged in time into a more familiar figure from the local fairgrounds, El Merma. He's rather like a Catalan Mr. Punch, but much more sinister. The claca's pageantry goes back to the roots of Catalan culture. Street processions, giant figures parading through the town, surrounded by dwarfs. These were the ogres of Miro's childhood. Miro was born here, in the heart of Barcelona, the ancient capital of Catalonia. It's a city that goes back to pre-Roman times. As a boy, he used to explore the narrow streets and mix with the throng on the Ramblers, Barcelona's liveliest avenue. Catalonia is much more than a province. It's different to the rest of Spain and traditionally linked to France. It has its own language, its own culture, and its own music. The sardana, danced every weekend outside the cathedral. Barcelona's other cathedral is the work of another Catalan genius, Antoni Gaudí. During Miro's boyhood, Gaudí was at work designing the gigantic towers of the Sagrada Familia, the Cathedral of the Holy Family. Its strange forms are inspired by a study of growth in vegetation and animal life. It glitters above the town in the blue of the Mediterranean sky. It was and is revolutionary, and it influenced Miró profoundly. One of the oddest works of Gaudí is on a hill overlooking Barcelona. It's a park, like a large Surrealist garden. Pagodas, colonnades, and fountains that seem to grow from the soil. The terraces are decorated with mosaics made of fragments of ceramic, glass, porcelain, even bits of rubbish. Miró used to spend hours here. On est comme dans un jardin chez toi. Dans ces toiles, c'est si différents les uns aux autres. Et c'est comme s'ils poussaient. Oui, oui. La nuit, le jour. C'est comme si ça pousse tout seul. Tu as bien vu là. Oui. C'est comme une fleur qui pousse toute seule. Et toi, le grand jardinier là-dedans. C'est ça, oui. Il va bien. Oui.
Tu as vu cette toile que j'ai repris, il m'a demandé de travailler. Oui. Alors, j'ai travaillé ça comme si je une rose ou j'arrachais un radis, exactement ça. Et il y a tout dans ton jardin, il y a des fleurs, des fruits, c'est ça, oui. Des mauvaises herbes. C'est ça, les mauvaises herbes, il faut les arracher, parce que tellement ça vous les plantes. Justement, oui. Alors, j'arrache des mauvaises herbes que ça ne va pas, hein. Oui. Des choses que j'ai détruites ou que je retravaille parce que ça ne va pas. C'est les herbes qui foutent partir le reste du potager. Oui. Exactement ça. Oui. The countryside, gardens, nature are decisive influences in Miro's life. When he was still very young, his father bought a farm amid the olive groves some 40 miles south of Barcelona, at Montroig, the Red Mountain. His father had insisted that he should go into business instead of becoming an artist, and he was sent here to recover from depression. Some of his earliest pictures are of the countryside around him, and how marvelous these early Miros are. The Path, Sirana, painted in 1917. Garden with Donkey. Vine and olive trees. The farm is still there. In fact, he owns it. And it was the subject of one of his finest paintings, called simply The Farm. Ernest Hemingway bought it. It's an intricate survey of its beasts, birds, and buildings. Certain things are to return again and again as symbols in Miro's later works. The ladder, birds, women, animals, and the sun dominating a clear blue sky. He painted it in 1921 and took it to Paris, where he was, by now, spending his winters in the Rue Blomet, a neighbor of the painter André Masson. C'est là que tu as fini la ferme, n'est-ce pas? Oui, c'est là où j'ai terminé la ferme, oui. Et c'est là où j'ai fait le carnaval d'Harlequin. Oui. Et cette toile dont Qui tu est à m'as Londres. parlé, qui t'a beaucoup impressionné, qui a été exposée à Londres, avec les chiffres 48. Oui. J'ai mis ces chiffres 48 parce que nous habitions, les Rue c'était les 45. Ah oui, le 45. Et la maison d'en face, c'était les 48. Oui. Alors c'est pour ça que ça m'a... Oui, ça a frappé en sautant chaque fois. En sortant tous les jours, je voyais les 48, ça me... C'est très beau. The Farmer's Wife was painted in Paris soon after the farm. It's one of the first paintings to show an outrageous change of scale between different parts of the same figure. Here, it's the colossal feet which emphasize the attachment of the peasant woman to the Catalan soil. Miró once said, "Keep your feet well on the ground so that you may jump higher into the air." Et alors, c'est à ce moment-là que tu as rencontré tous les surréalistes. Mais oui, c'est ça, oui. Breton et tous les autres. C'est par Masson, oui. Oui, par Masson, oui. Masson m'a présenté tous les surréalistes et tous les gens qui allaient chez lui. Il était très chic, moi, il est toujours très chic, Masson. Oui, Tous les gens qui allaient chez lui, il me les amenait chez moi. Ils se foutaient tous de moi, d'ailleurs. Oui, ils ne comprenaient pas ce que tu faisais. What Miró was doing was not so much distorting life, but seeing life as it really is, using what could be called the third eye, the eye which sees deeper than the surface, which is awake in dreams. Miró has always been in touch with the mysteries of the night. He knows that you can see further by night than by day. His dreams are populated with nocturnal creatures, but seen in broad daylight. Harlequin's Carnival, thronged with fantastic, irrational creatures, was painted in 1924. It astonished even his friends.
Before painting became a slave to representation, artists communicated with their gods, their spirits, by acts of imagination, by the invocation of magic. Miró was returning to the origins of art, back, if you like, to the power of the cave paintings. It wasn't an easy path. Parce que vous et les autres... oui. Lui, il avait sa vie, tandis que nous, Oui. on faisait ce qu'on pouvait Oui. pour manger un croissant. Oui. Oui, tu crevais de faim presque à ce moment-là. Oui, oui. Je sais que tu m'as dit que le faim t'inspirait quand même. Oui. Que avoir très faim comme ça, c'était bon pour l'imagination et pour travailler. Ça nous donnait des idées. Maternity, a symbol of the female form, swings in space. Her insect-like offspring are lured towards her strangely separated breasts. The treatment may seem bizarre, but the themes remained rooted in his experience. Look at the Phrygian cap, a surrealist homage to the traditional headgear of the bearded Catalan peasant. Miró enjoyed delving into the unconscious. The irrational nature of dreams provided him in 1926 with this theme, Dog Barking at the Moon. Here in the night we find the ladder, now like Jacob's ladder that appeared in a dream and raised him from his stony pillow into another world, a means of escape and also a means of getting a wider view. 2 years later, he painted The Potato, putting his own initial in the palm of the hand. La peinture avec tous les lois plastiques et tout ça, ça me foutait un peu les cafards. Je voulais dépasser ça, tu comprends? Oui. Hein? Une toile qui, par le cubisme, ça ouvre des portes énormes, mais oui. Après le cubisme, ça s'est venu une chose tout à fait statique, la plastique pure, sans... Oui. Je voulais me lancer en plein élan, hein? Alors oui. ça me limitait ça. Oui. Alors chez les surréalistes, voilà, j'ai trouvé ça. Je voulais dépasser la stricte rigueur plastique pour aller au-delà de ça. Oui. Miró had sympathized with the angry challenge to society of the Dadaists, and now he endorsed the more constructive ideas of his surrealist friends. Their watchword was changer la vie, change life. To do that, you had to reassess painting, and the key to that was through poetry. Et c'était curieux que parmi ces poètes des surréalistes, il y avait tellement qui appréciaient beaucoup la peinture, oui. N'est-ce pas? Comme Breton, comme Éluard. Oui. Ils étaient passionnés pour la peinture. Oui, mais pas avec la peinture pure. Non. Par exemple, je me souviens bien que Breton et Éluard, c'était, en parlant, ils parlaient de César avec mépris. Oui, ah. oui. C'est ça. Breton et Éluard. Oui. Et moi, personnellement, autrefois, j'aimais moins Cézanne, mais maintenant, je suis emballé en voyant Cézanne, c'est une chose fabuleuse. Oui. Mais Breton et Éluard, ils trouvaient que c'est très limité, que c'était un monsieur qui peignait des pommes de terre, des pommes, oui, des pommes et des carafes d'eau. Oui. Et moi, à ce moment-là, j'étais un peu dans cet esprit-là. Mais oui. Maintenant, comme je t'ai dit, j'ai une énorme admiration pour Cézanne, je trouve que c'est un homme fabuleux. Oui, et pourquoi ça t'a changé dans tes idées? Écoute, ça c'est l'évolution de la vie. Oui, c'est la vie, n'est-ce pas? L'appréciation change. C'est ça. Oui. Parce que maintenant, je suis plus mûr, alors ça me permet d'avoir plus de souplesse pour mes jugements. Je ne peux pas être comme ça, chose figée. Non, c'est ça. Je peux avoir une souplesse d'esprit, parce que je suis plus formé maintenant. Oui. In the early 30s, the mood of Miró's paintings began to darken. The dreams began to change into nightmares. The political situation throughout Europe was getting worse. Paintings like Man and Woman in Front of a Pile of Excrement of 1935 gave a sense of the coming disaster. In July 1936, the fascists invaded Spain. The Spanish Civil War had begun.
Miró was utterly opposed to the fascists, but as the son of a landowner, his life was threatened by some of the anarchists, and he wisely returned to Paris. He painted this great mural, The Reaper, for the Paris International Exhibition of 1937. The original has been lost. Only this black and white photograph remains. The Reaper was shown alongside Picasso's Guernica. Miró made this lithograph, Aider l'Espagne, as an urgent appeal for the Republic. But a more personal response was Still Life with an Old Shoe. It's a fierce picture. Here are old, beloved symbols of peasant life threatened as never before. Miró's horror at the violence done to his country by the Civil War continues to this day. The sense of outrage that Miró and his young friends share stems not just from their anger at the loss of their liberties. Catalan autonomy was also crushed, an autonomy which had been recognized by the Republican government. Spain became governed by horror and dominated by monsters. As the fighting subsided, one figure began to achieve preeminence, Ubu, or El Merma. He is recognizable to a Catalan audience as someone much more contemporary. Generalissimo Francisco Franco, opponent of all that Miró stood for, was to run Spain for nearly 40 years of Miró's life. Soon Hitler and Mussolini, sponsors of Franco's rebellion, would plunge Europe and most of the world into war. Miró had taken refuge in France. He found relative tranquility in painting a series of gouache called the Constellations. Many of them have lyrical titles: The Nightingale's Song at Midnight and Morning Rain, or People in the Night Guided by Phosphorescent Tracks of Snails, and again, The Ladder of Escape. Miró set out on a perilous journey back to Spain. The complete extinction of contemporary art seemed inevitable, but a series of lithographs called the Barcelona Suite gave him a chance to express his anger and his despair. He once said to me, "I went out on the beach and I drew pictures in the sand, knowing the waves would wash them out again. There was no further hope for us." But he continued to work on the lithographs. To draw the devil means that you are asserting your power over him. Although he was ignored in Franco's Spain, abroad Miró's reputation flourished. Here in the south of France, at the Magd Foundation, is a triumphant example, a marvelous symbol of defiance and enduring values. Now he lives in Majorca. He works in the great studio designed for him by his old Catalan friend, the architect José Luis Sert. For a time, in the late 60s, his passport was taken away. He joined an anti-Franco demonstration. But nowadays, Miró travels mostly in his imagination. He prefers to stay here, preoccupied by his work and the sources of his inspiration. These sources can be amazingly simple. He has an alchemist's touch for changing the nature, the size, the meaning of whatever he comes across. One of his friends once said, "When I pick up a stone, it's a stone. When Miró picks up a stone, it's a Miró." Tu as des choses ici qui viennent des quatre coins du monde, Oui, n'est-ce pas? oui.
Et toi, tu as trouvé ça en Amérique? J'ai trouvé ça en Oui, Amérique. Alors, c'est curieux, moi j'ai regardé par exemple ces traits, Oui, hein, très oui. secs, et Oui. très aigus, c'est tout à fait comme des choses avec ces traits aigus. Très Et bien. la couleur qui est mise par plan là, Oui. c'est exactement ce que je fais maintenant. Oui, oui, Par oui, plan, oui, par c'est ça. un rectangle. Oui. Hein, Et, avec- et les yeux c'est qui ça, sortent, les et yeux le avec bec. des accents, comme des Oui, accents, voilà. oui, voilà. oui, oui. Des yeux. Alors tu vois, ces coquillages, la beauté de cette sculpture, Oui. la beauté de ça, La beauté de ça, oui. c'est comme un Gaudi, Oui. toute l'architecture moderne qui peut Oui, n'a oui, pas oui, encore oui, pu oui. atteindre cette pureté, cette force. Regarde Oui, quelle oui. beauté ça. Très beau. Oui, oui, oui. C'est grandiose ça, hein. Oui, c'est grandiose, c'est Aussi grand que le splendide. Parthénon, ça. Oui, parce que les dimensions de ça peut être Ah oui, ça n'importe peut être quoi. énorme, ça. Oui, oui. Tu imagines à New York, hein, des gratte-ciels comme ça, avec Ah oui. des gens qui habitent par là. Oui, hein. oui, oui, c'est amusant comme ça. Ah oui. Plus que dans ces boîtes carrées qu'ils Oui. ont, n'est-ce pas? Parce que dans ces boîtes allumettes. Oui, monstre- boîtes allumettes, monstrueuses. oui, oui, oui. Mais il y a des petites choses là aussi, comme des jouets, n'est-ce pas? Là, je voulais dire ces petites femmes, on dirait. Ils font ça pour les touristes, alors ils foutent ça des ripolins, je ne sais pas quoi. Oui, oui, Alors oui. ça, c'était pour les enfants, dans les foires du village. Hein, ils achetaient ça. Oh, pardon, excuse-moi. Ah, non, pardon. Oui, bon, oui, le bras a été collé, oui. Ça fait bien. Tu vois? Oui, ça c'est très beau. Et ça c'est très ancien, ça, comme idée, Ah, n'est-ce vous pas? êtes des anciens, Oui. ça remonte à l'Antiquité. Oui, et c'est modelé avec les doigts. Ah oui, Oui, oui. oui. C'est avec la terre glaise, comme elle est encore fraîche, c'est avec les doigts. Oui, C'est de bonnes oui, femmes oui, qui font oui, ça, tu vois. Oui, Ils oui. posent les doigts comme ça. Oui, Tout ça, oui. c'est fait avec les doigts. C'est pour ça que ça a cette vitalité, tu comprends? Oh oui, c'est très beau ça. C'est beau parce que c'est... ça c'est très bien. To many people, contemporary art is puzzling, even mystifying, a conundrum. But Miro hides nothing. He's prepared to explain just what he's doing and the way he goes about it. C'est une série? Tu penses à ça comme une série? Ah oui, je considère ça comme des séries. Oui. Par exemple, tu vois ces trois toiles-là, Oui. mais plus celles-là qui sont là, alors ça m'est venu l'idée, je me réveillais très bonne heure et je pense au travail. Alors ça m'est venu l'idée, alors voilà qu'est-ce que tu pourrais faire. Tu verses ta couleur épaisse en sortant du tube sur une toile, alors tu travailles comme tu joues du piano, comme ça, tu vois. Oui. Et tu travailles sur deux toiles à la fois? Ah, tous les 5, oui, après l'une. Oui. J'ai commencé par les noirs. Ici, il y en a 5, 3, plus 2. Oui. Hein? Oui, oui, oui. Et je cherche toujours le chiffre impair. Oui, Quand c'est ça ne vrai. va pas. Oui. Cette série de châssis, il y en avait 4, mais j'en ai cherché un autre pour faire un chiffre impair. Ça te plaît toujours, les numéros impairs? Ah oui, pas par les pairs, ça me fout les cafards, les chiffres pairs. C'est vrai. Ça, c'est drôle, oui. Alors, après, j'ai commencé par les noirs. Hein? Oui. Voilà, j'ai fait ça à une naissance, j'ai laissé reposer ça, et le lendemain, avec la tête reposée, j'ai voyé les choses claires, j'ai retravaillé les noirs. Oui. Hein? Une fois, le lendemain, le surlendemain, comme les noirs étaient déjà, la couleur était déjà sèche, alors j'ai commencé à faire ces graphismes qui ont été faits gratin avec un petit canif, et ensuite j'ai ajouté les couleurs. Oui. Mais les couleurs, ça vient pour écrire la toile. Mais le départ de ces petites peintures était instinctif.
Parce que les autres sciences, ça c'est déjà la réflexion qui joue un rôle. Par exemple, ces traits, et c'est l'exercice noir qui m'a mené à faire un trait blanc avec un couteau. Et les couleurs, ça c'est par équilibre. Le rouge qui équilibre le noir et le bleu le rouge, c'est par équilibre. C'est réflexif ça. Mais le premier acte est absolument 100% instinctif. Comme je t'ai dit, j'ai versé la couleur épaisse, la pâte de la couleur sur la toile, alors j'ai commencé comme si je jouais des pianos, exactement, avec tous les dix doigts. Merveilleux. Exactement. En tournant de droite, comme un pianiste. J'ai pensé à un pianiste. Oui, le blanc et le noir, que des pianistes. Voilà, oui. Ça m'a donné ça. Et tous tes enfants-là qui nous tournent le dos, Oui. ils sont tous des titres, je vois. Oui, des titres très poétiques, mais très limités. Femme aux eaux, etc. Oui, c'est ça. Mais très limités. Oui. Des titres très concrets, pas du tout. Oui, très concret, oui, oui. Il va bien, j'ai travaillé avec les doigts très souvent. Oui, oui, oui. Et les mains, là-dessus, je vois, il y a une main, là, et là aussi, il y a une main. Ça c'est pas prévu, j'avais les mains ça, j'ai foutu la main là. Oui, 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 oui. La main. Et ça, n'est-ce pas, même dans les grottes préhistoriques, il y a toujours la main de l'homme oui. là-dessus. Ils ont commencé par cela, ils ont commencé par emprunter la main. Oui. Voilà. En pensant à la claca, toi, tu as fait l'applaudissement avec la toile, n'est-ce pas? La main qui tape la toile comme ça. C'est très beau. Això en realitat no va així com ho hem fet. Ara hem ajuntat 3 trossos separats perquè ho poguessis veure. Aquest objecte, al començament, el personatge aquest que faig jo, que després es converteix en Liví, que és com una mena de sceptre o d'arma o així, que després és el que du la professor. Alguna cosa que fes més mala llet. Molt senzilla, però a mi em permetria muntar-lo com si fossin diferents parts d'una arma, entens? Color no hi veig, alguna... Objectes, no color, no. Algun objecte muntat, o forquilla i sabata. El foteu a l'atzar, això, no hi ha que mirar-ho gaire, mira. Sabata, fots una sabata, qualsevol banda. Enganxada per aquí? Sí, inclinada, no així dreta, inclinada. Tenem aguantat, si ho veu, i després ja ho muntarem. Sí? Sí, a més que així pot ser, Sí, cruzant la fusta. però inclinada. En direcció inversa, no. Així, sí, però que surtin les puntes. Que surtin les puntes així. Així, amb un forat que es fiqui aquí dintre, I això aquí dalt. Clar. És que si no, sense tocar-lo gens... A veure, Joan, Joan, el fred. Per aquella dreta. El negre, el rosa El negre, el rosa i i això, fotrem la forquilla tal com surt. Molt bé. Ce qui m'étonne souvent dans ton œuvre, c'est que la façon avec laquelle tu prends des choses banales, même stupides, et tu les transformes, n'est-ce pas? Évidemment, oui. Oui. Il n'y a rien de stupide ni de banal. Non, il n'y a rien. Ça peut être transformé. Ça peut être... Oui. Ça peut être une chose fabuleuse, une chose vraiment la plus banale. Oui. Alors, tes collages et tout ça, Évidemment, oui. tu as pris les choses même et transformé ça. Oui. Et maintenant, avec cette exposition de dessin que nous préparons pour le Centre Pompidou, j'emploie des papiers chiffonnés. Si ma femme vient de faire les marchés, alors il y a les papiers qui sont tachés par l'huile ou je ne sais pas, alors je me sers de ça. Oui. Et en même temps de ça, des papiers fabuleux comme à bord du Japon. Oui, des magnifiques. papiers Mais de à grande côté de ça, qualité. des papiers qui ont été salis par la boue, par le... Ou ça, par exemple, là, tu as dû employer un marteau Ah oui, pour taper les j'ai clous. employé les marteaux. Oui. Un bruit qui vient de dehors ou un oiseau qui chante. Mais cette chose... Alors, tout ça, c'est une seule toile, c'est une seule composition. C'est ça. Oui, ça. oui. C'est étonnant parce qu'il y a un tel mélange de matière là-dedans. Le papier de verre, les planches, les clous. Et ça, je crois qu'on va exposer ça au Centre Pompidou parce que ça, on peut considérer ça comme un dessin, comme un graphisme. Oui, c'est vrai. Ça. C'est presque un dessin. Originality and experiment seem to be the main features of Miro's work.
But he claims that much of it is derived from the past. He admires not only cave paintings, but artists like Cézanne or Turner. Il y a une chose qui m'a beaucoup touché hier. Oui, Tu m'as parlé de Turner en voyant ça. oui, oui, de Turner, oui, justement. Parce que je vois que tu as des signes superbes, des personnages sur tes toiles, mais il y a toujours un fond. Oui, c'est le fond, tu vois bien ça, c'est ça, le voilà. fond qui donne l'espace. C'est exactement ça. Oui, Et comme ça, cette chose-là. Il y a oui, presque rien. celui-là, c'est un exemple merveilleux de Comme ça. un fusée. Oui, un fusée, c'est ça, oui, oui, oui. Oui, parce que le Turner aimait beaucoup les fusées et les feux, Oui. l'eau et les feux. L'eau et les feux, oui. Oui. Les incendies. Les incendies, Et justement. la mer en pleine tempête. Oui, 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 oui. Ça, c'était un contreplaqué que j'avais par terre Oui. et j'avais mis de l'essence dessus. Alors ça coulait, ça donnait cette tache qui m'a provoqué les restes de forme, qui m'a poussé à faire ça. Oui, Qui m'a poussé instinctivement. Ça Oui. pas du tout. J'étais attiré par cette tache, j'étais magnétisé par cette tache, tu comprends? Très important. Alors j'étais attiré Oui, par oui, ça. Oui, oui. Alors, Comme si c'était un courant électrique qui était attiré par ça. oui, Qui est pris par ça. Oui. Je ne pouvais pas faire autrement. Courant électrique, Alors ça oui. m'a donné le reste. Oui. Et cette matière, cette épaisseur de blanc, là, alors ça a été fait pour donner encore davantage de force. oui. Comme ça, ça a rehaussé la force de cette peinture. C'est pour ça que j'aime bien que mon atelier, tous les soirs, soit plein de taches de couleur, d'encre. Ma femme est affreuse, mais que c'est comme ça. Tu vois, les taches comme ça m'excite. Ah oui. Ça me donne des idées. Oui. Pour ça, pour moi, ça devient un personnage, un oiseau, mais c'est en partant des choses magiques de la tâche. Oui. Alors la tâche m'amène à un personnage, un oiseau. Oui. C'est comme une montagne, comme un rocher. Oui, et ça prend la peinture merveilleusement. Oui, ça prend, oui. Oui. Mais comme matière, hein, Oh oui, c'est beau. Alors, Mais quand tu as commencé avec ça, est-ce que tu avais le titre déjà? Ah non, ça est venu tout seul. C'est ça. C'est maintenant que le titre est venu, voilà, c'est un personnage et ça c'est un oiseau. Oui. Ah, je ne parle jamais du titre. Non. Non, Les titres viennent après. C'est ça, oui, le titre Oui, vient. oui. C'est comme si un enfant, tu mets un enfant au monde, alors d'accord avec Oui. l'épouse ou la grand-mère ou qui ce soit, tu donnes un nom, mais pas avant. Pas enfant. Pas avant sa Eh, naissance. c'est ça. C'est très compréhensible. L'élément femme, comme tu vois bien, ça reste femme et oiseau, étoile, mais
les graphismes de la femme, ça change tout le temps. Oui. Et l'oiseau aussi, c'est Oui. différent. C'est ça qui donne toute la variété dans ton Ça, œuvre. oui. Ça reste très restreint, femme, oiseau, étoile, Oui. ligne, personne, etc. Oui, etc. oui. Mais, toutes les fois, c'est différent. Oui. Miró returns to paintings over and over again, but he is creating, reinforcing what he's done before, never just retouching his works. Museums, galleries, collectors all over the world are eager for them. Starting early, he works for most of the day with deep concentration and in silence. For all the apparent whimsicality of some of his pictures, Miró is serious. He even claims to be dour. "I am by nature tragic, and if there's humour in my work, it's involuntary," he once said. Baudelaire claimed that the grotesque fantasies of Spaniards usually contained a sombre element. When Miró is light-hearted, it's not to produce a belly laugh.
Beneath the buffoonery of the claqueur, there's an urgent message. Quand tu prends des choses avec les claqueurs, les monstres, et ça fait partie de tes rêves du matin, ça sort de la même... Oui, évidemment, oui. Ara vas bé, ara puja amunt. Puja. Espera. Parce qu'il y a dans ton travail un côté qui est tellement merveilleux, comme des fleurs, etc. Et puis ce côté sinistre. Alors, des fois, n'est-ce pas, c'est difficile de penser que ça peut sortir de la même personne. Oui, parce que malgré tout, nous vivons dans une époque monstrueuse, alors évidemment, malgré ça, on est... Il faut enregistrer ça. Oui, on enregistre ça dans ton esprit. Oui. C'est pas dans des fleurs qu'on vit maintenant, alors, évidemment, mais... The hand of dictatorship never slackened during Franco's life. Neither did opposition. In 1975, Europe's last fascist dictator died. From Spain, from Catalonia, and from the life of the imagination, a great weight was lifted. Even this provides a surrealist image. Mori el Merma, death to the tyrant. You make a picture of what you're frightened of so that you can master it. Today, I find in the streets of Barcelona an air of relaxed enjoyment, a feeling of hope. It's very much to Miro's liking. Tu trouves qu'il y a un avenir pour le Catalogne ici? La peinture est une chose importante là-dedans. Ah, mais évidemment, oui. Oui. C'est une expression, je ne parle pas d'une expression plastique, mais c'est une expression qui libère l'esprit, qui donne une liberté à l'esprit, et la liberté de l'esprit, c'est la liberté catalane, évidemment. Oui.
dans lequel l'avenir va en profiter. Oui, c'est ça. L'avenir, ça va se lier à la liberté et à la libre expression, c'est ça que nous faisons, le peintre. La libre expression dans la peinture et dans la vie. Automatiquement, la libre expression dans la peinture, ça va automatiquement dans la libre expression humaine de notre peuple, en Catalogne, évidemment. Une chose n'est pas détachée de l'autre. Oui. It's only now that the Clacker's show can be performed at all. And of all places, they're putting it on in one of the grandest theatres in Spain, Barcelona's Liceo. Miró and his wife came from Majorca. I enjoyed watching him being fussed over by the president of Catalonia, which is once more a federal state, detached from the overpowering domination of Madrid. There was still an element of risk. Some actor friends of the Clacker had recently got stiff prison sentences for insulting the army, would you believe it? Protest badges mingled with the bow ties. It was an odd occasion. Most of the audience were more used to Traviata than experimental theatre. But everyone knew that the grand old man of Spanish art was at the heart of it. So there they were, monsters, devils, surrealist backgrounds, gibberish language, weird music, and one unmistakable effigy. It's true, I'd had some misgivings as to how the establishment might react to such audacity. But there was never any question as to who was the hero of the evening. He had triumphed in his native Barcelona, in the largest opera house in Spain. At 85, Miró had come out of the cold.